little bit later, that's okay, so bear with me. I don't know if you hear the ding ding when people come in. I think I have it set just so that I hear it. Para que sepan, so you know, para que sepan, vamos a hacer tres cosas esta noche. Primero, vamos a tener un juego, como siempre. We're going to have a little game, as always, to kind of warm up. Segundo, vamos a repasar esto del presente progresivo. We're going to review a little bit with the slides about what that present progressive means. Oh, actually, I lied. Segundo. Secondly, we've got an interesting video. Primero, el juego. First, the game. Segundo, el video. Secondly, the video. It's an interesting, throw these words out so that you know what people mean when they use them. These are small groups of words, but significant words because they signal affirmation. And so that it's useful, even though it's a snippet thing. It's not really a grammar thing at all. It's just knowing that these words indicate affirmation. And then our presente progresivo, and you'll be doing some practice with that. I have a story to finish up if we have time, but that's kind of an if. I don't know if we'll fit that in because I try to keep these more to an hour. Antes de empezar, ¿tienen ustedes preguntas? Do you guys have any questions from anything? I know, Karen, you mentioned you want me to cover some numbers. Maybe next week we'll talk a little about that. Although a lot of that is sort of a memorization thing. Yeah, I know. It's just would be nice to have it all in one place. Yeah, I'll try to like pull it all together into one cheat sheet kind of thing. So you haven't done that already? Yeah, I thought maybe you would. Yeah, no, I hadn't had time to pull that together yet today. I have estaba cosiendo mascarillas. I have been making these for my relatives who are nurses and my elderly relatives, and I have finished now with about almost 60, so I'm tired of sewing. Estoy harta. I'm a little bit up. I've done about 25. 60 son muchas mascarillas. Ok. Pero. Ok. Está bien. Ok. Vamos a empezar con el juego. We're going to begin with a game. This is a guessing game. El primer juego que hicimos, the first game we did, fue un juego de animal, mineral, vegetal. El segundo de adivina la persona, guess the person. Esto también es adivina la persona. This also is guess the person. Pero, con la diferencia, es 20 preguntas, 20 questions. So you get to ask questions, so you get to unmute yourself as you want to voice a question. Pero todas las personas del juego son personas que ya están muertos. Son personas históricas. ¿Entienden? Son personas históricas, ya no están vivos. They're no longer alive. Ok. Y voy a empezar con... voy a escribir en chat room las respuestas. I will type the answers into the chat room as you ask them so that you can see. So make sure you turn on the chat room if you don't have it on yet. Un momento, we need to admit some more people. Oh, Federico y Juanita, hola. Ok, la primera pista, the first clue, la primera pista es que es, un momentito, tengo que pensar. Es, la primera persona es hombre.
Es hombre, it's a man. Y ustedes tienen que adivinar, tienen que preguntarme. Veinte preguntas, 20 questions, 20 clues you get. Es hombre. Y todos son personas de la historia, no son personas que están vivos ahora. Ok. Es hombre. Es hombre vivió en el siglo last century. Oh, en El siglo los años, ok, en el siglo XX, 20th century, en el siglo XX. sí. Ah, es buena pregunta. No vivió en el siglo XX, no. Antes. Okay. Before. Es buena pregunta. Dice explorer. ¿Es un hombre político? Pues Juanita, no fue político, no. ¿Es hombre artista? ¿Artista? Yeah. No fue artista tampoco, no. ¿Es americano? No era norteamericano. No era norteamericano. No. Esto es difícil. ¿Es hombre un explorer? Oh. Explorador. That's what I was looking for. Es buena pregunta. No era explorador, pero vivía en la época de los exploradores, de quizás los conquistadores, en casi el mismo tiempo. ¿Es hombre religioso? No era hombre religioso, no. No era famoso por la religión. ¿Es Marco Polo? No. No es Marco Polo. ¿Es el hombre el Atlética? But he lived with No. explorers. Okay. No era famoso por ser atlético. Voy a darles una pista, porque esto es difícil, ¿Fue escritor? No fue escritor. Writer? Vivió en el siglo mejor. Vivió desde 1643 hasta, un momentito, escribí mal, hasta 1727. Es una pista, es a clue, porque es difícil. No fue escritor,
No fue artista, no fue político. Es música. No fue músico. No fue músico. Was not a musician. ¿Qué país? ¿De qué país? ¿De qué país? Era de Inglaterra. Era de Inglaterra. Queen Elizabeth? Oh, you said way back. Oh. But not Es hombre, entonces no. La reina Isabel, no, no puede ser. Es Henry VIII. No fue rey. He was not a No king. fue rey. No fue rey. No era rey. No fue rey. ¿Fue cientista? Sí, cientista. Un momentito. Cientista, no sé. Era cientista. Cientista. ¿Cómo se dice cientista en English? Cientista, hombre de ciencias. Hombre que estudia las ciencias. Hombre que hace experimentos para saber cómo funciona el mundo. Es Galileo. Inglaterra. No es Galileo, no. Oh, Newton. Newton, yeah. Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton, la manzana. La manzana, de la manzana. Sí, Ah, Isaac Newton. muy bien, sí. Sí, Oh, es Isaac Newton, sí, exacto. Isaac Muy Newton. bien hecho. Es difícil, ¿no? Ok. Sí, sí. Vamos a ver con la segunda persona, La segunda persona es mujer. Es mujer. Cientista. Is Rahaz? ¿Otra vez? Is Rahaz a queen? Oh, es reina. No era reina. Queen. No era reina. Es Vivo buena en- pregunta, pero no. Es Marie Curie. No es Marie Curie, no. Candy, tienes una pregunta. ¿Qué años vive el lugar? Ok. Era muy famosa durante los años de los años 40 y los años 50. ¿De dónde ella está? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Yes. Ella era de Argentina. Argentina. Eva Perón. Perón, yeah, of course. Bien. Sí, Eva Duarte de Perón, porque se casó con Juan Perón, ¿sí? Entonces, de Perón indica el apellido de su esposo. Un momentito, ¿ok? Bien, ok. Bien hecho. Bien hecho, well done. Ok. La tercera persona. Vamos a ver. La tercera persona. Un momentito.
¿Dónde está mi foto? Ah, aquí mi foto. Ok, es hombre. La tercera persona es hombre. Es hombre. ¿Es de qué siglo? ¿De qué siglo? Siglo. ¿De qué siglo? Sí. Siglo es century. ¿De qué siglo? Vivía en el siglo... Tengo que pensar. En el siglo 17, sí. En el siglo 17. Ok. ¿Fue escritor? Buena pregunta. No fue escritor. Mm. Momentito. Escribía, pero no escribía literatura. Mm. Hmm. ¿Comprenden? ¿Qué país? ¿Es religioso? No era religioso, no. ¿Qué país? ¿Otra vez? ¿Qué país? Country? ¿O de qué país? Vivía en Italia, pero también en otros países. ¿Dónde? No estoy segura. También vivía muchos años en Francia. Mm. Artista? Era artista. Ah, Mm. Oh. hmm. Mm. Es hombre artista y también cientista. Cientista. Sí, también cientista. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Sí, claro. Muy bien, bien hecho, bien hecho. Ok. Tengo una persona más. La última persona. Esto es difícil. La última persona es mujer. La última persona es mujer. Esto es difícil. Los advierto. I warn you guys. Es difícil. Okay. Creo. ¿De país? ¿De qué país? Es buena pregunta. Country. Era de Francia. Francia. Es buena pregunta. Fue Marie Antoinette. Edith Piaf. Pilaf. Piaf. No es Pilaf. ¿Quién? Había otra, Marie Antoinette, no. No. Okay. No es Marie Antoinette.
¿De qué siglo? ¿De qué siglo? Mm. Ah, del siglo XX. Mm, Del siglo XX. 20th century. Mhm. Mm, Yes. French. Oh. ¿Es una artista? No es artista. ¿Es cientista? No es, no es científica, no es científica. Debo decirles, aunque no es artista, era alguien muy creativa. Era alguien muy creativa. Entonces, aunque no era artista, era creativa. ¿Es cultura? ¿Cultura? Oh. ¿Cultural? ¿Cultural? No, like in fashion, culture. Hi, you know. Couture. Oh. Sí. Sí. ¿Es Chanel? Sí, es Coco Chanel. Oh, Coco Chanel. La diseñadora francesa. La diseñadora francesa. Muy bien. Oh, Muy sí. bien. Hicieron bien. You guys did well. Ok. Muy bien. Muy Vamos. divertido. Ah, Muy sí. divertido. I like it. Gracias, sí, gracias. Ok. Muy bien. Vamos a ver un video. Es un video muy útil porque es un video de la colombiana de Why Not Spanish, el canal Why Not Spanish. Y ella tiene frases que se usa todo el tiempo, que se usan todo el tiempo para indicar ideas afirmativas. Bien, entonces vamos a escuchar. No voy a poner los subtítulos. I'm not going to put on subtitles because sometimes it covers up her lists of words and that kind of blocks it. Okay. A ver, un momentito, share. Make sure we've got the sound on. Y vamos a empezar. Hoy vamos a escuchar diferentes slowed her down. maneras de decir sí en español. Como ya sabes, la palabra sí es Oh, momento. Perdón. Otra vez. de decir sí en español. Como ya sabes, la palabra sí es una afirmación, pero ojo, no la confundas con la palabra sí, sin tilde. ¿Ves la diferencia? Sí con tilde es una afirmación. Sí sin tilde es una condición. Entonces, ten en cuenta eso cuando estés escribiendo. Hoy vamos a conocer 10 maneras diferentes de responder a una pregunta. Maneras diferentes a sí. Empezamos con la primera. Claro que sí. Vas a usar claro que sí cuando quieras confirmar, cuando quieras hacer énfasis en alguna respuesta afirmativa. Por ejemplo, ¿Quieres ir de aventura conmigo? claro que sí. Así es.
es otra manera de decir sí. La usamos cuando queremos confirmar lo que la otra persona está diciendo. Generalmente una afirmación. Por ejemplo, La comida mexicana es más picante que la comida cubana. así es. Exactamente. Esta palabra tiene dos pronunciaciones diferentes, dependiendo de la persona. Hay personas que pronuncian exactamente y hay otras personas que pronuncian exactamente. Las dos formas son correctas. Por ejemplo, La vida se trata de perspectiva. exactamente. La siguiente palabra es vale. Vale. Lo vamos a usar cuando queremos responder a una invitación o a una propuesta o simplemente decir que estamos de acuerdo. Vale. Muchas personas dicen que esa palabra solo se usa en España, pero mi mamá dice vale y ella no es española. Yo también digo vale a veces. Ejemplo. ¿Quieres tomar una cerveza conmigo? Vale. La siguiente manera de decir sí es de acuerdo. Vamos a usarla cuando alguien dice una afirmación y estamos de acuerdo. Queremos mostrar que opinamos algo similar o que decimos que sí. Por ejemplo, el caracol se mueve lentamente. De acuerdo. Vamos con por supuesto. Por supuesto. Es un grupo de palabras. Siempre están juntas. Son como las mejores amigas. No se pueden separar. Por ejemplo, ¿hay otras personas en tu familia que hablan dos idiomas como tú? Por supuesto. Desde luego. Es una respuesta para mí un poquito formal, pero se usa como alternativa para decir sí. Desde luego. Desde luego. ¿Vienes a cenar esta noche? Desde luego. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es otra alternativa para decir sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero ojo, porque ¿cómo no? Puede tener dos intenciones. La primera, pues, es decir sí. Pero la segunda tiene una intención un poquito irónica o sarcástica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando dices cómo no de forma irónica, estás queriendo decir que no crees ni una palabra de lo que otra persona está diciendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que se va a ir a París. ¿Cómo no? Pero vamos a ver un ejemplo de cómo se usa para responder como sí. ¿Te gusta cocinar? ¿Cómo no? Siguiente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no español? Vamos a usar ¿por qué no? Como una respuesta a una invitación o a una propuesta. ¿Por qué no?
¿Tienes el proyecto de crear otro personaje como Antonia Pombo? ¿Por qué no? Y la última alternativa para decir sí es ajá, ajá, ajá. Esa manera de decir sí es informal y hasta un poquito perezosa. Por ejemplo, ¿Te gusta leer? ajá. Bueno, esas fueron las 10 alternativas a la respuesta sí. Muchas gracias a mis estudiantes de Español en Uso que me ayudaron con este video. Español en Uso es nuestro curso. Momentito. Ok. Ok. Las formas de afirmación. To say, different ways of saying yes, saying that you agree in a certain way. Y me gusta especialmente, vale, porque digo vale todo el tiempo. Vale es tan común en España, sí, pero se dice en otros países también. Vale es más como, ok. También como no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y por qué no? Son un poquito similares, ¿no? ¿Cómo no? ¿Por qué no? Why not? Yeah, sure. Okay. Desde luego, and there's the one on that list that is kind of formal. I think you see that in writing more than you do maybe conversationally. But the vale, the como no, really, muy común. Así es, muy común. Así es literalmente, so it is. Así es. Yeah, it's that way. De acuerdo, literalmente, agreed. So a lot of those don't specifically mean yes, but you would use to indicate that you agree or say yes to the proposition of the other person. Marilyn, Sí, Juanita, dime. Desde luego, Sí. does that mean yes? What? I didn't get that. They use yes as an affirmation, kind of to say, of course. So desde luego is a little bit like this phrase, por supuesto. Por supuesto is of course. Technically, if you look up por supuesto, they'll say it means of course. But, you know, you use it when you are indicating, yeah, to somebody. And that thing she mentioned with the como no could be kind of ironic. So, okay, por ejemplo, for example, you know, your neighbor has promised to clean out those weeds out his backyard for months and has still not done it. And you're like, yeah, como no, right. Como no can also be ironically, sarcastically like, yeah, right. You don't really believe the person. So it depends on the tone of voice the person uses. But the desde luego is a lot like the por supuesto. Yeah, of course. And por qué no, I always thought that meant why not. Well, it does mean why not. So, exactamente, exactly, it does mean why not. Entonces, si alguien dice, if somebody says, si alguien le dice o te dice, bueno, hay una película, la película que queremos ver empieza a las 7. Debemos ir debemos salir a las 6:30. ¿Por qué no? Why not? Yeah. Oh, okay. Right. So all those things technically don't translate as equal to C, but
they're used to indicate a yes response. When she uses afirmativa, she means an affirmative, saying, yep, we're on the same wavelength here. Okay. Thank you. And desde luego, I would say out of everything she gave is maybe the least common. And that aha one she says is kind of a lazy response, kind of like just, you're too lazy to even say a word. But aside from those, the other ones are very, very common. Son muy comunes. ¿Tienen más preguntas o no? No. Pero son útiles. Those are useful because you will hear people use that as a response instead of just sí. And you will include that link for us? Claro. Exacto. Sí. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Of course. Claro que sí. Claro que sí. Clear that yes. Claro que sí. Of course, yes. And the opposite of claro que sí is claro que no. No. Claro que no. Of course not. Claro que no. Claro que sí. Yeah, sure, of course. Claro que no. Of course not. Okay. El enlace, the link I will give to you for sure. Excelente. Okay. Vamos a compartir o hablar de ciertas cosas. I'm going to put people into little rooms in a bit. But before we do that, we're going to kind of vamos a hacer un repaso. We're going to take a look at this little screen. Some of you saw it last week, some of you didn't. Presente progresivo, ¿no? Presente progresivo, porque ustedes van a practicar en grupos más pequeños con personas hablando usando presente progresivo. Y presente progresivo, it's that two-word combo. You use the form of estar and presente participio. Present participle. Okay, so the easy thing is, the only thing you conjugate is estar. And in present, it'll be estoy, estás, está, estamos, estáis, están. We don't use the estáis because we're not in Spain, okay? And that's the am, the is, the are part. And then the second half is that part that does the ing, right? So this really is very, very closely related, an exact mirror image, really, of our present progressive. We use a form of am, is, are with ing. And the ing never changes. And just like in English, the ing never changes. This ando, yendo, the equivalent to the ing, which we call the present participle, that does not change. And it's very easy to form, and it always stays the same, no matter who is doing the action. So for AR verbs, it's always an ando kind of ending, just like ing is always stuck on the end. And for ER/IR verbs, it's always yendo. All right, so ER and IR verbs share the same thing to be the equivalent of ing. So ando will become words like estudiando, studying, hablando, speaking or talking, tomando, taking or eating or drinking, because tomar has many meanings. Viajando, traveling, escuchando, listening, pagando, paying. And those yendo examples are comiendo, eating, viviendo, living, escribiendo, writing, vendiendo, selling, corriendo, running, haciendo, doing, or making. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Like right at this moment. ¿Qué estás haciendo? Okay. When you put them together, they sound like this. Estoy tomando un café con mis amigos. I'm having a coffee with my friends. No podemos hablar. Estamos abordando el avión ahora. Hey, we can't talk. We're boarding the plane now. You know, somebody calls you at the worst time because you're getting on the plane. You know, you got to shut your phone off. Estamos abordando. Hey, we're boarding. And it's going on right now. El hombre está vendiendo tacos. Hey, that guy's selling tacos like right now. Oh, if you want to talk about the weather right now, está lloviendo.
Estoy sorprendida. Wow, it's raining. I'm so surprised. Okay. Are there any irregulars of those ing kind of words? There are a few, but they don't happen very often. And usually they're that itty bitty tiny category of IR verbs that are also stem changing verbs. Not all IR verbs, just stem changers that are IRs. And they'll become things like this. You can't say dormiendo to say sleeping. It's durmiendo. No estamos durmiendo en el cine. We are not sleeping in the movie theater. Está muriendo. He is dying. Está muriendo, not está muriendo, from morir. And verbs like pedir, servir, repetir. Está pidiendo un vino. He's ordering a glass of wine. Están sirviendo. Están sirviéndonos. They're serving us. Estoy repitiendo la palabra más importante. I'm repeating the most important word. So I've chosen some words that would be common for you to hear out of these irregulars. These are things that you may typically hear in a real honest-to-goodness conversation. Momentito. Okay. There are also some verbs that they are not really irregular, that just have a spelling change. So for your purposes for speaking, these sound exactly like you think they should sound. They just have a spelling thing. They have a Y. These are kind of the verbs that wind up with like two vowels together in the infinitive form, like EER verbs, AER verb, which isn't very many, just caer, and UIR verbs. They do the yendo, Y-E-N-D-O instead of yendo, and it sounds exactly like you think it should sound. So, you know, you're not writing these things, so it doesn't really affect you. So verbs like leyendo, because L-E-I-E-N-D-O is three vowels together, and that's kind of awkward in Spanish in that sense. So leyendo is spelled with a Y. Cayendo, falling, from caer is spelled with a Y. Construyendo, building. Destruyendo, destroying, they're spelled with a Y instead of I-E-N-D-O. So, okay, there's those. What about those hated itty-bitty pronouns, right? Mete, nos, and se if they're reflexive. Mete, nos, and lola or los, las if they're direct objects, right? If they mean it or them. Mete, nos, or les if it means like, you know, to me, to you, to him, to her, to them. There are two places you can use those itty-bitty pronouns, no matter whether they're reflexives in these first two columns, direct object pronouns, second column, or indirects. You can put them, you can use them, you can say them before the verb estar, which is the conjugated verb, which is the correct way to do it. They can always go there. Or you can tag them on to that part that's the ing verb. We'll take a look so you'll see. Present progressive with pronouns, this word in the first example, me, can go either place. You have an option, and people will say whatever they feel like saying. They will place that word me wherever they feel like placing it. Me estoy sentando, I'm sitting down, or estoy sentándome. They mean the same thing. You can flip that word me to either place. Tag it on to what is the equivalent to the ing, or stick it in front of estar, because estar is the conjugated verb. And you know that in most cases, we put a lot of these pronouns in front of the verb, okay? Ana se están lavando las manos. Anna is washing her hands, or it means the same thing. Ana está lavándose las manos, okay? Somebody asked, la camiseta, la estamos comprando. We're buying it. You can take that la and tag it onto the ing part of the phrase. Estamos comprándola.
You're asking about José. Joe. Lo estoy llamando. I'm calling him. Or it means the same thing. Estoy llamándolo. I'm calling him. And one of those le words. No le estoy diciendo nada. I'm not telling him anything, or I'm not telling her anything. Remember, le can mean him or her, to him or to her. We can take that word le and stick it on the diciendo participle. No estoy diciéndole nada means the exact same thing. So don't fret too much about those pronouns. You're probably not going to be using them in our practice too much today, but so that you know what's going on, can take a couple positions. Okay. When do you use it? Oh, perdón. Una pregunta. Yeah. So, Marilyn, I have a question. Sí. On a typical reflexive verb like sitting, even though you use estoy, without using the me, does it lose its meaning? In other words, if you just used estoy, Sentando. Yes, without it does lose its meaning. It does lose its meaning. And Okay. here's what it would mean. It would mean somebody is seating you, like el mesero or el camarero, a waiter, is showing you to your place. Or I'm showing a guest to his place at my table. I have guests at my house eating dinner. And so the estoy is, I indicate, sit down here. It means you're seating somebody. Estoy sentando, I am seating somebody. I am showing them where I want them to sit. Oh, wow. Okay. Yeah, it does lose it changes that meaning without the reflexive. It doesn't mean I'm doing it myself anymore. It means I'm showing that seat to somebody. I see. Got it. Exacto. Buena pregunta. Okay. Ooh, keep in mind, and here's something you will be using. I'll show you how. Instead of using estoy, estás, está, estamos, están, you can take that verb estar and put it in imperfecto to say that something not is happening, but it was happening. So all you do is you change the tense to a past, in this case, el imperfecto. Estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban. So it changes the meaning to somebody was doing something, as in you're describing background action. Okay? So just by changing estar from presente to imperfecto, you can say somebody was doing something instead of they are doing something right now. Okay? So keep that in mind, because you may want to use that in your pair practice later. Little parting thought. Momentito. ¿Dónde está? I have one more screen. I lost my screen. Okay. Keep in mind this. When I'm using these kind of sentences, estoy tomando, estamos abordando, está vendiendo, it means, unlike English, it really means it's happening right now. It's generally in conversation used to say it's a rolling along action right now, right now, right now. It's happening as we're speaking. So when somebody says está lloviendo, they mean it's raining now, currently, okay? Okay. A ver, here's our parting thought. Sometimes we like to use this ing word in English, but we're not using it in a verb phrase. We use it as a noun. Like running is boring. Say you don't like running. You do it for exercise. You don't particularly like it, but running, that action is boring. Or cooking is fun. That activity is fun. I don't like cleaning. When you're using ing to express that action as an activity, as a noun,
You can't use the ando yendo in Spanish like we do in English. So running is boring is going to go back to the infinitive. Correr es aburrido. Cooking as a noun is going to not be cocinando. It's going to go back to the infinitive. Cocinar es divertido. And cleaning as a noun is going to become the infinitive, limpiar. No me gusta limpiar. I don't like to clean. I don't like cleaning. So if you mean cleaning, cooking, running as an activity, not as a she is cooking or she is cleaning, then you got to go back to the el infinitivo, okay? Whereas we do an ing in English, but they don't. Okay. Vamos a ver. We're going to check out one extra thing. God, ¿dónde está? ¿Dónde está? Okay. Voy a compartir. Before I send you off into your rooms, we're going to take a look at this. And this is kind of the idea. You'll have about, 5 minutes or so, maybe a little longer. I want you to talk about things that you were doing before. You know, right now, there are lots of things we were doing, we liked doing, we had fun doing. Maybe we didn't have fun doing. Lots of things we were doing, but we're not doing them anymore because we're in sequestered situations. So, aquí, okay? Antes, beforehand. So the key is you're going to want to use an antes, before. Antes, mi hija estaba tomando clases con sus amigos. Before, my daughter was having her classes with friends. And I'm not using está tomando. Antes, before, and I'm going to use an estaba. Antes mi hija estaba tomando clases con sus amigos, pero ahora, but now. So our keys are the antes, before, and the pero ahora. Antes mi hija estaba tomando clases con sus amigos, pero ahora está aprendiendo en cursos en línea. But now she's learning in online classes. So I want you to contrast what you were doing, or what your husband was doing, or what your kids were doing, or what your neighbors were doing versus what they're doing now. ¿Comprenden? Sí. And you're going to use an ando yendo. You can use any verbs you want. Otro ejemplo, you want another example? Antes de comenzar? Before starting? Sí, uno más. Okay. Algo con letras más grandes. Okay. Momentito. 24. Okay. Antes, antes yo estaba mirando películas en el cine. Before, I was watching movies in the Cine. at the movie theater, right? Sí. Pero ahora, but now, estoy viendo, I'm going to mix it up a little bit, estoy viendo películas en Netflix. Bien? El contraste. We want you to do the contrast of, I was doing this, but not anymore. Now I'm doing this. Maybe you want to talk about your dining habits. Maybe you want to talk about happy hour. Maybe you want to talk about how you're working or not working or whatever, lo que sea, whatever it may be. ¿Comprenden? Sí.
Okay, vale. We want to make it an easy practice. So what I want you to do, perdón, is to make sure you're using a form of estar with an ando or yendo verb. ¿Entienden? Understand? Bien? Okay. I'm going to break you out into groups. They're going to be little meeting rooms. Keep in mind, you're probably going to be prompted to hit a button that will say join. So it's going to put you into a room, but you have to tell it, I'm going to join. I'm going to try to put you, do you prefer to be in a 2Z group or like a 3Z group? ¿Qué prefieren? Whatever. Tres. Okay. Doesn't matter. I'm going to break out into 3 rooms then. Okay. Está bien. I'm going to open them on up. Tell me you want to join. I'm going to give you at least a good 5, maybe 7, 8 minutes. Okay, we want to join the breakout room. Hola. I didn't seem to connect with anybody. You know what? I sent her a message asking her to connect, but I think she either isn't seeing it or it just is doing a flunky thing on her. So, Okay. podemos practicar. We can practice. Podemos practicar. Antes, por ejemplo, antes estaba pidiendo una cena. Antes estaba comiendo en un restaurante una vez a la semana, pero ahora estamos comiendo solamente en casa. ¿Entiendes? Antes estaba comiendo en un restaurante una vez a la semana. Before, I was eating out once a week at a restaurant. Pero ahora estamos comiendo solamente en casa. No takeout? No. ¿Cómo se dice take out? Para llevar. Para llevar is to take out. No, no es para llevar. Nada es para. Podemos, pero no. Okay. Antes yo estaba volantando en el jardín botánico del desierto, pero ahora yo estoy haciendo trabajo de yard en casa. Estoy haciendo trabajo en mi jardín. Estoy haciendo trabajo en mi jardín. O en mi propio jardín. Sí, así es. Antes estaba cocinando para 2,
Pero ahora estoy cocinando para 3 personas, para mi hija también. Porque mi hija ahora está en casa. Ella regresó de la universidad. ¿Cómo se dice sewing? Sewing, coser, C-O-S-E-R, coser. Cosiendo. Cosiendo. Antes yo estaba cosiendo muchas de cosas. Pero ahora mascarillas. Sí, sí. Ahora estoy cosiendo solamente mascarillas. Todo el día. Todo el día. Envié 8 mascarillas ayer a mi cuñada, my sister-in-law, y a mi cuñado en Wisconsin. Y ahora estaba cosiendo ayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más. 8 más. Todo el tiempo. Porque todo el mundo quiere mascarillas. Es difícil, ¿no? Sí, sí. Y también ahora yo estoy mirando los videos de haciendo las máscaras. Sí, sí, sí. Para instrucciones. Sí, son útiles, me gustan, sí. Sí. Excelente, ok, bien. Estoy mirando la hora, I'm watching the time, ok, para que I'm going to give people a minute. I have to go back in to give people a minute to like wind this up. So I'm going to seg out a bit. Aquí vamos. De acuerdo. Ok, de acuerdo, claro. ¿Cómo no? Marlene, we missed you somehow. Marlene, did it not show up? ¿Estás aquí? You're here? It's going to give everybody a minute to come on out. Está bien. Okay. Get everybody coming back in. I think we got one group of people still to join. Un grupo más. Marlene, perdón. I don't know what went wrong, Marlene. I don't know why I didn't break you out. Okay. Ya estamos. Now we got everybody here. Okay. Muy bien. Bien. Ahora estamos aquí. Madeline. Sí, dime. Pregunta. Patricia had a good question about how would you say before I was going to, like before I was going to the gym. Antes yo estaba. We've got our one exception to the rule. Patricia found it. Okay, I'll change it to okay. Okay. Well, no, I'll give you like a cheat, a runaround. Estaba haciendo ejercicio en el gimnasio. Antes estaba haciendo ejercicio en el gimnasio. Before I was exercising in the gym. Okay. ¿Sí? ¿Está bien?
Now, okay, the loaded question is going. Going. What do we do with that word going? Oh, shoot, that means I've got to use the verb Ir. ir, right? Okay. Here is the one and only verb that you will, and this is no exaggeration, 98% of the time, you will never hear this verb used in yendo form. There is technically a way to turn ir into an yendo verb, and it is yendo. Oh. That word exists. It is a legitimate word, but I'm going to tell you, when you speak or even when you write, 98% of the time, nobody ever going to use that word. It would sound kind of weird to somebody. Estoy yendo. And you'd get like a look like that. So don't ever use yendo. It's like the only verb I can think of that it exists, but nobody ever uses it that way. Okay? What people do use is vamos. Or I have to put my accent marks on here. If you wanted to say that somebody used to be going to the gym, you might hear íbamos al gimnasio. We were going to the gym. That is the one and only verb you will not hear in a yendo verb. Actually, that's a great question. You do not hear yendo. It is used like in formal writing. You see it in literature once in a while for reasons that you really don't care about, to be perfectly honest. Because you have to be reading at a pretty high level to see yendo. In conversation, nada. So, was going to the gym? Íbamos al gimnasio. We were going to the gym. They'll put it into imperfecto. I hope that clears up your question. Íbamos. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. And actually, it's a good question, but ir is the one verb that people do not use in this structure. They just do not. Okay. I'm going to show you something I would like you to read kind of as como tarea. Bien? I'll send you this in a link. And this is in great big, I got to put it on share screen for you guys. This is a great big article I got. ¿Cómo luce un evento deportivo en un estadio vacío? Luce, that's an interesting verb. Lucir is to shine. Huh. Luce is used when you talk about, I'll try to think of a better way to describe this. Luce comes from the word luz, light. So when you talk about like a show being broadcast, a show like coming on the stage, they use that verb lucir. So how do you put on an event? Literally, how do you put on an event, a sporting event, in an empty stadium? That's what that's asking. So the question is, and you're going to see a mix of some past and some present. It's going to be a real mixed bag, but it's written in pretty, I asked for it to bring it down to a pretty short article. It's in great big prints that you can see it. And it's talking about what do we do with big sporting events, now that we can't be in a stadium setting. Yeah. Yeah. And the little italic stuff is talking about how they published this before all the sports events started to get canceled out, right before. And they're talking about a time when this actually happened before. So it's going to talk about how all these events are getting canceled, or a time when something actually was
being canceled and there was nobody in the stadium, but they were playing in a sporting event anyway. So it's actually a shorter, when I send it out to you, I'm going to send it in smaller print. This is so that you can see it on the big screen, right? El 29 de abril del 2015, el equipo de los Orioles de Baltimore jugó contra los Medias Blancas de Chicago. On April 29th, 2015, the Boston Orioles played against the Chicago White Sox. Ambos equipos pertenecen a las ligas mayores de béisbol. Both teams belong to the Major League Baseball, to the, ¿cómo se dice? MLB. El partido se realizó en un estadio en Baltimore, Maryland. The game happened. Se realizó, it took place. It was played out in a Baltimore, Maryland stadium. Pero fue un partido de béisbol muy inusual, but it was a very unusual baseball game. No había olor a perros calientes. There was no smell of hot dogs. No hubo palomitas de maíz. No popcorn. Palomitas de maíz is little corn doves. That's one word for popcorn. Corn doves? Palomitos de maíz, yeah, little corn doves. Yeah, especially in Mexico, they call it. Other countries, they don't call popcorn that, but palomitos de maíz. Y tampoco había aficionados, and neither were there any fans. El estadio estaba en silencio. The stadium was totally silent. Se podía escuchar el sonido de un teléfono. You could hear the sound of a phone from the other side of the field. So they're going to talk about how now we may be seeing games that are played in empty stadiums. They're going to talk about a time and why this game was played in an empty stadium. Okay. I'll put it in smaller print para que puedan leerlo más fácil so you can read it easier there, but yeah. Okay, ¿está bien? Sí. Y es la tarea. That's our little homework, our little reading assignment, sí, para la semana que viene. And por medio de, I'm going to put this as a link both in the YouTube video and in an email that just goes out to everybody so that everybody's got this file. ¿Está bien? Está bien. Sí. Está ¿De bien. acuerdo? Está bien. Está De bien. acuerdo, sí. De acuerdo. Claro. Magnífico. Okay. We went about 15 minutes over, pero sí, está bien. Gracias. Okay. ¿Hay preguntas antes de terminar la clase esta noche? ¿Tienen preguntas antes de salir? No. ¿O no? No. No preguntas, mi amigo, mi esposo. No. ¿No hay preguntas? Ok. Nice. Ok, bien. Vale, magnífico, magnífico. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿verdad? Gracias. Gracias Vale. por la clase. Gracias. Vale. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Sí. De nada, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Ok. De acuerdo. Hasta luego. Adiós, amigas. Adiós. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta una semana. Karen. Hasta. Adiós. 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 Adiós.